I now request Mrs. Poonam to give the welcome speech to our guests. Om Shri Sai Ram, my humble pronouns at the lotus feet of Bhagwan Baba. I take this privilege to welcome Shri Nagesh Sir and Vigy Ma'am, the founders of Shri Sai Angels Group of Institution. Anil Savur Sir, the Vice President, Yamini Ma'am, the Principal and Executive Committee Member, and Karthik M.J. Sir, the Joint Secretary. The Chief Guest for the event, retired Professor Krishnamurthy Sir from MLMN College of Education, and the judges. I also welcome my dear colleagues, students, and all parents to the grand event of the Science Fest Vigy Aan 2022. This is a tribute to Dr. APJ Abdul Kalam, commemorating his 91st birth anniversary. The aim of our exhibition today is to encourage innovation through science among the young generation, as they are the nation's future. As Kalam had once said that science should be made visible to the world, here are the students of Sai Angels taking you into the world of science. I once again welcome you. Now I welcome our principal, Yamini Saur Ma'am, to introduce the guest of honor for the event. Thank you, Poonam Ma'am. Om Sai Ram. I offer my humble and first pronouns to the divine lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba, our patron saint. A very warm welcome to all the parents who have gathered here, who are so eagerly waiting to view their respective children's and the other science models. As Ma'am has already told you, today we commemorate the 91st birth anniversary of our most endearing and beloved President. Was also a teacher. He completed his BSc and a CA from the Davangere University and MA from the Mysore University. We have with us many teachers who have had the great fortune of having been tutored by him. Among them, our dear Vice Principal, Mrs. Radhika Suresh, our senior teachers, Mrs. Reshma Dayanand, HOD for Science Department, Mrs. Pallavi, Mr. Bharat, who was a very popular maths teacher, and several more. So we are very, very proud to have you here with us today. He is happily married to Mrs. Ambika and has two lovely children, Jai Chandra and Bhumika, who studied at Shri Sai Angels Pre-University College, which again gives us so much of pride. Sir has always been a well-wisher and a guide, and has been extending his continuous support by giving reference of the best teachers to our school and our pre-university. So we're indeed grateful that Sir has made time and come to our school for the inaugural event of this Vigy Aan 2022, which we have every year. We have had it a few years ago, just before the lockdown, as an inter-school event. This year, we wanted every child to have the opportunity to display his or her scientific temper. Initially, we had planned that we would have this for grade 6 to 10. But looking at the enthusiasm, the ever-ready participation by the primary section was so very bright and had so much potential,
we felt encouraged to open this to students of grades 1 to 5 as well. What has thrilled me is, as I went round yesterday, when I spoke to the very little children, there was, I think, complete participation from them rather than from the senior most classes. And these children were all eagerly telling me they had made working models. So it's so enthralling, so encouraging for us that we have budding talent, scientific talent in these very young children. And it is for us at SciEngels to provide a platform to all these young minds, the future scientists of India. Very warm welcome to my dear students to the inaugural event of Vigy Aan 2022. And being a teacher, at the outset I salute once again all my teachers, because we are very lucky enough to have a teacher like Abdul Kalam. Abdul Kalam was also a teacher, and another great personality, you know that Dr. Radhakrishnan, he was also from teaching faculty. So we must be very proud to be teachers, because the teachers are the nation builders. One of the greatest, the reporter, Dr. Kothari, who said very clearly, the destiny of the nation is being shaped in a classroom ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌರ್ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಿಟಿಸನರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಜನರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಹೆನ್ರಿ ವ್ಯಾನ್ ಡೈಕ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದ್ದನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಪಿಯುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ಮೇಡಮ್, ಪಲ್ಲವಿ, ರೇಷ್ಮಾ, ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋರೆವರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಗಿದ್ರಿ, ಏನು, ಈಗ 2 ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನೋಡಿ, he has come from such a very middle class and below middle class family. ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಮೆಡ್ರಾಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ DRDOD ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪೈಲಟ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೈಲಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. SLV ಥರ್ಡ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆಗಳು. ನಂತರ ಇಸ್ರೋಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಾಂ ರವರು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡೈಸ್ ವಿತಿನ್ ಅಸ್ ವೈಲ್ ವಿ ಲಿವ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಾವು ಅತ್ಯಂತ ನಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಝೀಲ್, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಾವು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ದೇರ್ ಆಲ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸಿ, ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. I thank Professor Krishnamurthy for throwing light on the achievements of our beloved Abdul Kalam sir, and also for guiding our children and educating them and also inspiring them to be achievers themselves in the future. May I kindly request our Principal Mrs. Yanni Sabur and our beloved Karthik sir to present a small token of love to our honorable guest. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ.
I now request Mrs. Poonam to propose the vote of thanks. I understand you're all very excited to take your parents along and show what you've done. And I'm sure all the parents are also very super excited to see what your children have done. But before that, it becomes our duty to thank everybody, to acknowledge everybody's effort. So I take this privilege to thank the management for giving us this opportunity to put up a fest like this and encourage our students. Principal Yamini ma'am, Vice Principal Radhika Suresh ma'am, Pallavi ma'am, Science HOD, and all the entire staff members of the Science Department. And all the teachers, non-teaching staff. It's been a teamwork, and it's only with a team like this we can put up a program, organize it so efficiently. So I once again thank each one of you present here. Thank you. Trying to express gratitude from the heart to KMK sir for having given us the pleasure and the honor of inaugurating our Science Fest, Vigy Aan 2022. We're indeed very honored, sir, to have you here, and we look forward to many more visits from you. Thank you, Karthik sir, for planting the seed in my head. It says, what is genius? The formula for genius, as Albert Einstein propounded, it involves 1% of inspiration, one little idea, and 99% of perspiration. I express my gratitude to the entire team, Sci Angels, all the teaching team and the non-teaching who stayed back throughout the week, till late in the evening, sometimes mindless of food, the rain, we had heavy rain splashing, yet they stayed on and very diligently put this beautiful event together. So thank you to everyone, the behind the scenes person also. Then last but never the least, a very huge thank you to Bhagwan Baba and the rain gods for keeping us occurring. Thank you. Now, I request the parents to stay here for 5 minutes. By then, our children will take their places in the rooms allotted. And I request the participants only to walk silently to the allotted rooms. I request the teachers also to be in the rooms allotted. Non-participants, stay back. We have arrangements for you. Girls, 9th and 10th first. What is called a heat shield, because in the Indian purpose of 15 types of Okay, edit order, my bro. this god of heaven, Okay. he developed Okay. Okay. ಇಬ್ರೇನಾ 4 ಜನನಾ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ
this life meditation. So, Professor and then is and he still not Okay, ready? Okay, sir.
ಎಂತವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಇಡು ಹತ್ರ ಬಾಗಿ ಮೇಲೆ ಆರತ್ತಾ ನೀವು ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಿ ಹಂಗಿರಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕೇಳು Read loudly. ಬೈಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕಮ್ಮಿ ಭೂಮಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಭೂಮಿ ಲಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅವಳು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು
ఇక్కడ ఇక్కడ I'm going to put 3 spoons of baking soda. Slow. Now I'm going to pour the baking soda inside the vinegar. This was the first experiment of our batter. Now I'm going to make the second experiment based on batter, that's the saturated silicon and the silicone. Now in a glass of water, I'm going to add some salt. In water, there's a lot of space between the molecules, and when I add salt into water, the salt molecules will increase more, and the molecules of water will be more stable. Now I'm going to make the saturated solution. I have another glass of water. I'm going to add more salt. The salt will not dissolve in the water. The salt molecules have the increased consistency. The salty water is called a solution. The salted water is called a solid, and the water dissolved in the solid is called a solid. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಿಂದ ವಿಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಿಂದ ಈ ವಿಂಡ್ ಹೇಗೆ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರದ ವಿಂಡ್ ಬರಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಶೈನ್ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಮರ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಈಗ ತುಂಬ ಗ್ರೀಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಳಕೆಗೆ ಅವರು ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳಾಗಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ತುಂಬ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೋಡ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನಿಂದ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರನೂ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಮರಗಳಾಗಲಿ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಚೀಸ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಈಗ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ನಾವು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯೇ. ಬಟ್ ಈಗ ಕಟ್ಟು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ನ, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ನ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೂಮಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳು ಜಾನ್ವಿ. Om Shri Sai Ram. Good morning everyone. I am studying in 9th standard C section. So our model name is ozone layer. So this is the sun and the ultraviolet rays of the sun is falling on the earth and it is protected by a layer called ozone. So this is the ocean and these are the planets of our solar system. And this is the house and this is the forest.
the demerits of the ozone layer. So these are the ultraviolet rays they are depicting on the ozone, and the ozone, because of the ozone thinning, these ozone gets the hole, and it is going to cause many effects to the organisms on the earth, and these are causing cancer, immunity system, lack of immunity system, and many things to the animals and the human beings. So we have to protect our ozone layer as much as possible. Thank you. Ozone layer. Ozone layer affects the earth and it protects the earth. It is divided by the three sections: troposphere and mesosphere, and the rays is falling on the earth. It helps in observing, and it helps to causes diseases. It also helps in cataract and skin diseases. Well, the effects of depletion of ozone layer then increases the amount of UVB rays which reaches the Earth's surface. It leads to several diseases like skin cancer, blindness, and quick aging. And according to the researchers, some of the smoke which are released by forest fires affects the ozone layer. Thank you. Om Shri Sai Ram. My name is Kyona Sikvera, and today I'm going to talk about the 3D model I have made on the human heart. So the heart is the primary organ of the circulatory system, and it is a hollow muscle present in the middle of the chest that pumps blood to all the parts of the body and supplies the cell with nutrition and oxygen. The heart has four main parts: the right atrium, the left atrium, the right ventricle, and the left ventricle. The heart has four main one-way valves, which are the tricuspid valve, the pulmonary valve, the mitral valve, and the aortic valve. The functions of the heart. Blood enters the heart from oxygenated blood enters the heart from the lungs to the left atrium by the pulmonary veins. The left atrium then releases the blood to the left ventricle, and the left ventricle takes the blood and exits it from the aorta. Om Shri Sai Ram. So we are from grade 9 from Sciences. So today we are going to present a model which is the animal cell structure. So the three major structure of parts of the cell is the cell membrane, which is the outermost covering of the cell, and the nucleus, which is the main control center of the cell because it controls all the metabolic activities which takes place inside the cell, and the cytoplasm, which covers the whole cell and it contains all the organelles placed on the cell. So these are some of the other important organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, vacuoles. Thank you. Om Sai Ram everyone, good morning. So this is, our model is about satellite communication. Satellite communication is specially made for telecommunication. Satellite communication is specially made for telecommunication purposes such as mobile applications, vehicles, communication for ships, and many more. The application of satellite communication assigns for some region, and applications of satellites are weather forecasting, communication for ships, signals for every buildings. From radioactive waves we get communication to the earth. Good morning everyone. Om Shri Sai Ram. I am Stuti F from 9C. We are here to explain the model of hydroponic farming and aeroponic farming. Land is being degraded everywhere because of construction work and various human activities. So we can grow crops without the help of soil through hydroponic farming and aeroponic farming. So what is hydroponic farming? Hydroponic farming is the cultivation of plants with just the help of nutrition mixed water, and it doesn't use soil. Aeroponic farming is where you
spray mist which has nutrition mixed water. It uses very less space, and it doesn't use pesticides, which prevents water pollution. You can even build it indoors of the house. Thank you. Sairam, I am Varshini of class 9th. So today we are here to explain our project about the solar energy which is used in irrigation. So this is the sunlight emitted by the sun will be transferred into solar energy using the solar panels. So this solar panels convert sunlight into solar energy, and that will be absorbed by this device, and it causes the electric flow, and the electric flow will be passed to the pump, and pump starts collecting the water from the pond, and this pump has the connection with the field. So the water will be transferred into the field and even to the tank, and this tank have the connection to the farmer's house. So whenever the farmer want the water to his use, he can use. So this can be done in order to save the electricity, which is also eco-friendly. Thank you.